El canal de investigación Franco TV vuelve nuevamente al cementerio Presbítero Maestro, en donde ya había experimentado escalofriante actividad paranormal, y en esta ocasión, un guardia de seguridad le envió un video a Franco donde parece captar la misma entidad que captó en la anterior investigación. Atentos. At this point now, I'm going to head over to the children's side of the cemetery and trying to see what could go on that side. I spent a lot of time over here these past couple of videos, so I want to see what goes on over there. I do have my walkie-talkie that I found here, and I did buy a charger for this thing, which is now charging. Entonces, Franco decide empezar su exploración en la sección de niños del cementerio. Y esto fue lo que pasó. Niño, ¿quieres hablar? Whatever it is, the frequency is getting stronger the closer I keep walking this way. But I am heart set right. You hear it? Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Somebody's up there. Somebody's up there. Fucking guy. ¿Quién eres? ¿Qué te quieres? No, ¿cómo te puedo robar? Haciendo video ahora. No, señor, yo estoy haciendo en vivo. Gente está cediéndote, señor. No, no. So I just made contact. With these guys. Franco vive una experiencia terrorífica, pero no relacionada a lo paranormal, pues apenas iniciando lo que parecen ser ladrones se le acercan con la aparente intención de agredirlo. Pero Franco, al decir que estaba haciendo una transmisión en vivo, parece ser que esto lo salvó de algún trágico desenlace. Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, prosigue con su investigación hasta que captó algo escalofriante. There is a kid crying up here. I don't know what it is. Hold on. Hola? You hear it? I'm gonna zoom back out. Niño? I'm gonna have my flashlight out just in case. I just heard something up here. I don't even know what the hell I just heard. It was right over here.
Sound like something fell or something. What the hell is that? That's the door. Hola? What the? I legit just saw something staring at me right there from the tomb. Hola? What the hell is that? That's the tomb. What the hell is that? That's the tomb. Just don't run at me. Hola? I'm gonna turn on my flashlight because I can't see. Algo o alguien se asoma desde los nichos mirando fijamente a Franco, quien además escucha los llantos del parecer un niño. Incluso en una de las tumbas se puede ver la cabeza de alguien asomándose que se queda mirando fijamente a Franco, pero al acercarse a revisar no había nadie. It smells like urine. A lot of urine. I'm not sure where it's coming from. Hola. ¿Cómo se llamas? Muchacho, ven, mira. ¿Qué pasó? Ven, mira. ¿Qué tú quieres? ¿Tú trabajas aquí? Sí, ven, mira. No quiero, señora. Mira, no te vas a apuntar, ven. No, señora. Gracias. Me voy, perdóname. Ven. She wants me to go over there and fucking get something. ¿Todo está bien? ¿Necesito ayuda? She's just saying, mira, look. Gracias, señora, me voy. Turning on that IR. No. No, gracias, me voy. Adiós, señora. Me lo acompaño. She just said, I'll go with you. Yeah, I think I'm gonna leave for tonight. It's an old lady. No, gracias, señora. Con todo lo visto, está más que seguro que en este lugar suceden cosas paranormales. Pero no solo eso, pues también hay personas que podrían ser desde brujas hasta delincuentes, y que lamentablemente es riesgoso acercarse y adentrarse a este cementerio. Franco da por concluida la serie de videos donde visita este gigantesco lugar. Y para ti, ¿cuál fue la mejor parte de la investigación? ¿Considerarías ir una noche a este cementerio completamente solo? Escribe tu opinión en los comentarios. El equipo de investigación Paranormal Nightmare TV Series en esta ocasión se adentra a la casa de Travis, un hombre que era escéptico en temas sobrenaturales, que se había mudado a este lugar. Al comienzo, todo transcurría con normalidad, sin ninguna incidencia, pero cuando decidió remodelar el lugar y excavó en la propiedad, encontró unos juguetes de niños, algo que le pareció sumamente extraño. Desde entonces, nada fue igual. Una extraña sensación de incomodidad o mal presentimiento eran recurrentes diariamente en la casa. Además, que empezó a escuchar pasos, crujidos, incluso tuvo contacto físico con lo que sea que hay en la propiedad. I had started to suspect some things, and all of a sudden, like out of nowhere, I get hit like 3 times on my left side, like I got spun, like somebody
came around my left side, was gonna hurt me like real quick, and I spun like this, I spun like that again, I spun like that again. Oh, as soon as that happened, I started having eye problems, like bad eye problems, like sick eye problems. I started losing my vision in my left eye rapidly. And I've been losing it for the last 2 months, ever since basically all this madness started. I seriously believe something touched me that night and actually got a hold of me and didn't want me there. Con todo ello, el equipo de investigación llega a esta propiedad para tratar de averiguar qué está ocurriendo en esta casa. Okay, so we're getting ready to start the investigation. We're going to start here on the main level. A lot of the stuff that they experience here is on this level and then down in the basement. Extraños sonidos se escuchan en la casa, incluso momentos antes de iniciar la investigación. Luego, el equipo intentaría hacer contacto mediante una sesión EVP. Y esto fue lo que pasó. I'm going to stick this device by the stairs here. If there's anybody in the house with Rocky. Did you hear that? Did you hear that? Are you down in the basement? The freaking alarm keeps going off. Parecen obtener algún tipo de contacto a través de la sesión de EVP, donde unas escalofriantes voces son escuchadas por el dispositivo. Luego, intentarían hacer una sesión con el Spirit Box en otra parte de la casa. I've got a device here that if you try to talk to me, it's possible I could hear you. Is there anyone inside this house with us, yes or no? Why are you here inside this house? How did you die? Do you remember, did you die inside this house? Inquietantes palabras son escuchadas a través de la caja de espíritus, como si algo estuviera comunicándose intencionalmente con Josh, aunque en el momento no se dieron cuenta de ello. Ahora deciden separarse cada uno en diferentes partes de la casa. Mientras Josh estaría en el sótano, Shaun estaría en el primer piso y Rocky en el segundo piso. Cada uno estaría en completo silencio con la idea de poder captar algún sonido o manifestación en la propiedad. Y esto fue lo que pasó. It is so creepy down here. I feel like something's gonna come right out this door. Thought I just heard a voice of a woman. Sound like it may have said Rocky. Like, I don't mind, like, big spirits, but something about little children spirits freak me out. Hey, Sean. Yeah. I'm gonna ask a few things down here. We'll just take turns, okay? The kids that Travis seen here in the basement,
Can you please come in this room with me? We are here to help you tonight, okay? It is so freaking cold right here. Thank you. What the freak? Is that you, Josh? Did you hear that? It's in the basement here with me. That was freaking loud. Unos inquietantes golpes se escuchan en el sótano donde se encuentra Josh completamente solo. Cada miembro del equipo se encuentra muy atento a lo que puede estar pasando en cada lugar de la casa. Y mientras todo esto ocurría, Shaun dijo haber escuchado unos extraños susurros incomprensibles cerca de su oído. Entonces, Josh le daría la oportunidad a Shaun de hacer sus preguntas. Atentos. Who do I hear that keeps whispering up here? Can you speak louder so we can hear you? What the frick? Something just touched my back. You go over to any other houses? That's not even close to me. Do you stand in the windows? Do you not like what Travis is doing to this house? Josh siente como si algo o alguien le hubiera tocado desde atrás. Sin embargo, vemos claramente que no hay nadie. Entonces, intentarían contactarse uno por uno con la entidad de la propiedad, por lo que Shaun se quedaría completamente solo en casa, mientras Rocky y Josh estarían afuera en el vehículo, escuchando todo a través de la radio. What is the date? Made me jump. 2024. How long have you been here? Are you trapped in the basement? Do you want help? What do you think about Jesus? Undecided. No way, that's freaking crazy. Real. I want to stay. You can't stay. Not here. Not here. Well, where do you want to stay? Did somebody kill you? Who hurt you? Let's go to the basement. What year is it? I've already told you. 2024. Keith. Who's Keith? 46. Leave here. I'm not leaving. Let's see if I can. No energy. Why not? Cheating. Why don't you have any energy? Can you tell me if you're by yourself? Damn, it's freaking cold down here. Who's the boys that Travis sees down in the basement? Who are they? What's your name? Goodbye. Shaun obtiene diversas palabras como si algo realmente estuviera comunicándose con él. Sin embargo, durante el turno de Josh, captaría algo escalofriante. Atentos. Down into the basement and see if I hear anything. I'll be able to listen with my headphones. Okay, I got my microphone down in the basement. If you're in the basement, can you talk to me? That was a kid. A pesar de estar logrando algunos avances en la investigación, reciben la sorpresiva llamada de Travis, quien les pide que se retiren inmediatamente de la casa. El equipo confundido solo acata la voluntad de Travis, aunque se encuentran sorprendidos por ser interrumpidos en medio de la investigación. Y es que, a través de la noche, han captado diversas manifestaciones sobrenaturales. ¿Y tú, qué crees que realmente esté pasando en esta casa?
¿Por qué Travis habrá interrumpido la investigación a mitad de la noche? ¿Te atreverías a pasar una noche en esta casa? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.